omubiri gwe musibe naye omwoyo gwe muli weka. Yamujjanjaba yali era amujjanjaba naye ekisinza omuluma nti mu kaseera kano ng'ava mu bulamu bw'ensi eno tabadde nansemaza benjokisfesi very unfortunate we have lost a dear one Edith Katende Mufungiro, the wife to my brother Alex also Mufungiro. That he wasn't even present. He was with the wife trying to make sure she gets medication of the disease that has taken her life. Unfortunately, they have gotten stuck to that injustice. I believe this is what I call this injustice. And it's very painful, very, very painful to us that is not going to even be able to make certain decisions at the moment with regards to the burial of his dear wife. But he has interested us. We have put in one opinion, he has interested us to make decisions that we see and deem fit to give her a good send off. We anticipate that after. Yeah, so of course, kitalo nnyo bannange ekituuseewo olunaku olwaleero okufiirwa mukwano gwaffe ate nga mukyala wa myuka omwogezi waffe Alex Mufungiro, mukyala oyo nga Edith Katende Mufungiro. Kyanaku nnyo, kyanaku nnyo ddala tafudde mu mbeera eyo kuba nti bbaawe ali mukomera ebisango sange bitategeerekeka. Buli omu yenna mu ggwanga akimanyi nti bino byafuzi alawe naye regime nemukwata nemusibako ogwo omusango ng'abalala bonna bezekwata bwe bakufuna nga tebalina omusango gwe bakuteekako bakugata kwabo ne bagamba nti wadiriringa bumenyi bw'amateeka. Ffe kituvumirira ennyo naye ndowa kino kitulage nti abantu abatufuga tebalinamu kabuntu, balinga abatalina mitima, balinga ensolo. Waiswa abadde buli kiseera kyonna kyonna abadde akabirira abalamuzi obadde omulaba wanjaga ng'agamba njagala kufuluma lino ekkomera nsobole okulabirira mukyala wange okumujjanjaba. Unfortunately okusobola okumujjanjaba, okusobola okubeera awo naye musaawa evanyuma oba ezisembayo. So kimulumye nnyo ekyo, naye era ng'ali strong amanyi nti bino byalimu teri musango gwonna gwonna gwe yazza oba gwazizza, akimanyi bulungi nnyo nti ali innocent kikumi ku kinaakyo. So kyanaku of course naye abadde agamba obutali bwenkanya, era ali eyo agamba nti oba oliawo singa yaliwo yanga ng'omusajja, oba oliawo yalibaddewo byasobola okukolera mukyala we. Era mukyala we abadde atugamba abadde ajja wano n'amulaba, naye ng'okusingira ddala mukyala we yali agadde kosa abeere naye. Ffe kyobola atuvumirira bino ebikolwa ebibeerawo kuba kati Waiswa kukyaba mukwata almost era naawo tawuzesebwanga. Tebaleetanga na mujulizi n'omu ogamba nti Waiswa wakola guno omusango wakola ki. Just bali eyo ensonga z'okunyigiriza n'okusabino okubeerawo n'awulira nga musanyufu nti aba INP balinako obuyinza sobola obbasiba ne basigala eyo ne bafiirwa abantu ne bakola ki. Era tumulabye wamu ne muganda waffe Akireewo mukimanyi taata we yafa nga ali mukomera ekitalya mu kaluula kali akaggwa, naye ne bwe twogerera ali mukomera. Yavaayoko ne bamuzaayo era n'avaayo ne bamuzaayo ebbanga lino lyonna. Tubadde wamu ne Edi n'abalala, naye ekyo kyonna kyonna kikulage nti bino bye twogerako si bya kuzannya bya ddala, kubanga obulamu bw'abantu bugenda. Kati Akireewo abadde atugamba nti waliwo n'omuntu omulala sengaawe gwafiiriddwa ng'ali mukomera neera. So bano abantu abatufuga bali wadde munako obuntu, naye okusingira ddala ekitongole kiramuzi, kubanga bano bo abalujimu bwe baba bakutte omuntu nga talina musango nga bali mu byabufuzi byabwe, ekitongole kyali badde kiyimirirawo wakati ne kisala amazima, kyali badde ekitongole kiramuzi. Naye ekitongole kiramuzi kati bawaiswa abo bakapulayingira beyire emirundi egisukka 4, naye nga omulamuzi agaana kubawa beyire eyo. N'olwekyo olunaku olwaleero era Comrade Waiswa oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano asembeera n'agamba kakitege ku record awandiikire Ssaabalamuzi w'eggwanga lino era amusabe nti etteeka ligobererwe, waakiri aweebwe omukisa. Tasobodde kujjanjaba mukyala we naye at least aweebwe omukisa okusobola okuziika
mukyala we. So yembeera eyo eriyo basomyi banyama. English. Kati English jagaza. So English. Where abasajja bakola bakola bainsurance Bana, we're ready for English. Tugenda mu luzungu bana, bino bya luzungu. Yeah, so of course it's very unfortunate and sad what happened today following the death of our sister Edith Mfumbiro Atende. We came here this morning to check on our brother Alex White from Mfumbiro. Of course now with social media, by the time we got there he had actually gotten to know, and the OC and other officers in the prison had called him to try and console him, to try and counsel him following the unfortunate demise of the wife. I can say that he is very devastated by the passing of his wife. He's devastated, but he knows that he did not commit any crime. He's in this situation not because he has committed any crime, but because of the persecution of the Museveni regime. All of you know that Alex Mfumbiro was never at Kavule, where they say that he was doing unlawful drilling. As he has consistently said, on the day when that birthday event happened, which we insist was not unlawful drilling, WAISWA was at him with that offense. We've seen him, like I said, he's of strong spirit, although devastated. One thing he regrets so much, and what he has been talking about, was he wished to be by the bedside of his wife. That's his biggest regret. It's unfortunate that we'll never have that chance. He said one of the things he wanted to do was to wed his wife, which he did, but following the sickness and all these challenges that she has gone through, all he wanted was to be by her bedside as she breathed her last. And so WAISWA is very sad that that has not happened. We of course try to strengthen him, to encourage him, but you all know that it's beyond words what has happened. It's very sad, it's very unfortunate. But let me also say this, you all know what Comrade WAISWA has gone through. He's in prison right now, denied bail. He stood in an election, won massively, but these guys rigged him. They didn't even give him a chance to take care of the wife, and now the wife is dead. So you can see the toll which this struggle has taken on him, but he knows that he is on the right side of history. He knows that he did not commit any offense to be where he is now. Yes, you talked about... No, like I said, that of course the bail ruling is coming up on Friday, but he has also, because you know several bail applications have been rejected, and right now he has taken even another step to write to the Chief Justice of this country to say that, look, this injustice cannot go on. You've not given me a chance to, take care of my wife. At least give me an opportunity to bury her. And so that is what he's requesting for. At a bare minimum, if the regime has anything left of conscience, they should release him to go and give his wife decent burial, decent send-off. Alright, twinjogera esaawa eno tuli ku Luzira prison. Lewis SG waffe omulungi ne Comrade Kato nga omulaba waneeno bagezaako kuwa updates ezibaddewo. Yes, munansonyiwa akanetwaka kabulabula, naye mbadde ngezaako kugamba nti saawa eno tuli Luzira ku prison nga SG yakedde wano ne mulongo wa Kato wa Alex Mfumbiro gwe bayita Kato bakedde dda wano ku ssaawa 3 zibasanze bali Luzira ogenda ate okutuusa
omubiri gwe musibe naye omwoyo gwe guli weka. WAISWA musibe omubiri gwe musibe naye omwoyo gwe guli weka. Indiridde program nga wegenda obeera munansonyiwa yo network etusumbuwa no network etusumbuwa. Mwebale mwena abaliko oli ku Kazola Media Uganda kwensinzidde okuba nga nkuweereza Kazola nga bulijjo. Tuludde okulabagana bannange, ndudde okubaweerezaayo live naye ate eno yanaku ddala bannange, kitalo ddala embeera bweti bweri wano tuli tukyali luzira. Amasimu gavuga, program zikolebwa, tukyalaba nti at least enteekateeka tugibatuusaako nga wegenda okubeera. Naye Alex bamuleseeyo mu kkomera gy'ali, tusaba busabi gavumenti eno ebeeremu ensonyi. Wakiri ette Alex ku Friday, kubanga Friday alikomawo mu kooti. WAISWA musibe omubiri gwe musibe naye omwoyo gwe guli weka. WAISWA musibe omubiri gwe musibe naye omwoyo gwe guli weka. Yes, kujja kumanya kyobuuza but that's the update eziriwo. Kujjako ng'olina kyobuuza naye ezo ze update ze tulinawo kati BBS eyaffe obusungu nga bungi. Alright, yes awa ate tuddemu alright, mukomeewo. Wanji.
bali bangi nnyo okugamba abetaaga obuyambi okukola kikendeera ojjawaawo okumuza ku Platinum Hospital era nawe abaddewo ne badokitazi balaba kati so ne tumutwala awo nga tuoa okweyongerayo mu maaso akugenda okulaba ekigenda mu maaso naye amazeewo Friday twabaamu atuukinga Friday night sita twagimalaawo leero obadde bukikusaawa munda amawulire baddewo gansanze era ndi area code y'eddwaliro towange n'abalala baddewo omujanja bano bankulira nemanya tukawo so tugatute bulungi kubanga agenzi badde tukyayagalayo kyaddeko mudde tegeeza ali broken simanyi watugera mu Uganda mumenyete nnyo ddala mukyala wange mumenyefu nnyo ddala tasobodde kale funa omukisa mu kaseera kano omuntu babanga alina okufa omulaga okukwano okubeera naye n'okumusiibula nga baawe abemukwano kimuluma kimumenya kutula naye afunamu obugumu gyabasinga babadde ebweru badde tusobola okuwadde awaka tulaba nti mukyala we gezaako okuwa tusobola okuwa ate n'ekisinga obukulu nti akyogedde mukama wange esi n'agamba n'olunaku lwebagamba eyali parade benyininyini balina information nti yali Cancer Institute ng'agezaako okujjanjaba mukazi we era olwo olunaku ogwogwo bwe bagamba musaba nti yeeyimirirwe aze abagamba nti ayagala kuleyo kujjanjaba ki mukazi we Cancer mwena mumanyi twali tutambuddeko nga tulowooza nti tuwangudde naye era tulowooza nti bamuleeta wano eyo yali tetse kubanga naddala omukyala aba n'ebintu bingi oyinza okuba muganda wa WAISWA naye byagamba omwami we kimuluma nnyo nti kale n'omusango guba musibira teyagukola ki kale tetugukola nti musango naye kale nekyebagamba kyeyazza teyakola ki ate ngaekimuluma agamba nti n'okumanya nga bakola ki naye mukama katonda ensi ensinga bw'aba asazeewo tusobola kukola obulwadde amaze nabo okubutegeera because ebbanga tomanya nawe oyinza okuba olina nga sorry ebbanga amaze n'obulwadde ebbanga ndoza lya myaka giresatu naye twategeera nga gibadde emyaka bamujanjabe bawagezezzaako nnyo nga bwasobola alabye buli bakugu abajjanjaba breast cancer Uganda n'ebweru era twali tutuuseeko ekiseera nga tulowooza tuwangudde naye mukama nazalire kizo ekirala kibadde kya myaka afudde alina emyaka abaana bali alese abaana bameka alese abaana bameka sagala abantu abamanyi bamumanyi ng'omuzadde
kiyinza okunnemerera okubagamba abaana baalese essaawa kubanga abaana abadde n'abaana bangi nga babiri era nga tubatwala ng'abaana tekikinganye Okusomozebwa okubaddewo. okusomozebwa kyakusomozebwa nnyo kubanga omuntu walwala nga tuli mukyala we nioba oli close nnyo naye eryo kyatagenda kukola ki eryo kyatagenda kugamba eryo kyotagenda kulaba tuli ffenna kakati n'olwekyo bingi nnyo ebiruma ye eryo n'ebyeyesiikira ebiyinza okuba nga bimalako emirembe naye nagamba kato mukubidde nnyo essimu kulooza kankole ki kankomaawo tuli ffenna n'olwekyo kibadde kitawaanya ekyokubiri ebaayo ebintu byoyagala okusalawo mu bulamu nga bbaawo yasobola okubisalawo bamukyalawo kyannaku nti nga gwe nganze nina oluusi okujja eno nenjogera n'omusibe emunyonyola ate oluusi abasawo balina okuba nga nabo banyinyonyodde bebanyinyonyodde nabyerabidde bibadde bingi nenwana nnyo okulaba nti nziramu nenfuna information nenjimuwa oba omukyala najja naye nga mugonvu namunyonyola nalyoka akola n'olwekyo okusomozebwa kubadde kw'amaanyi nnyo 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 naye mukama tumwebaza nti atusobozesa okumujjanjaba mukyala we lwe bakwata Waiswa mukyala we yali agenda mu sayiko ya esembayo era nga mu sayiko ya treatment esembayo baali bamugambye nti abagenda kuba bakoze eki kokwabwe bagijja kutwala mu mwezi gwe bamukwatamu mukyala we yali agenda kufuna eddagala erisembayo era mu bbanga eryo yennyininyini nga esayiko yali esembayo okulaga akaseera ako kansa bamukoze bamuwanga naye ne bamukwata kati ffe tetukyayinza kumanya kikwe yayitamu yaliira ebirowoozo ebingi obuteebaka obutalya byonna byonna bisobola okuleeta okukomyawo obulwadde bubadde okola ki bubadde okujjanjaba n'olwekyo okumuteeka wano bize tubaane tuliba Katonda naye ayinza okuba nga yandibaddewo ndoza Katonda namutwala nga bukyali oba nga tebunnaba naye omuntu waaba waali tubajjanjaba etuziika lwa 6 naye nga program egenda kutuuka mu ssaawa nga very unfortunate that we have lost the dear one, our dear wife Alex this morning at about 3 a.m. Today. It's hurting. It's very hurting. It's painful. He has not been able to be around. The last day he has been a wife, side by side, especially those married people who understand what it means. We have managed to talk to him with a number of people at patients, and it's painful. It's very painful. It's broken, but we are praying to God. It's strong. Shall soon be out. When was arrested inside the social how long has it it was breast cancer, but as most of you know, cancer transforms cancer to breast cancer for about 2.5 years. We are doing she had passed this year that she was cancer free. Unfortunately, things changed. When the wife was yesterday, we were trying at least she should get something, and she had faith. But when I told her that Alex however little it was, it shows what love can do and what a spouse can do.
So his abstention to say the last words. However much he tried as much as possible to reach out as bullets. Kitalo nnyo ekya mukwano gwaffe mwanyinaffe ate nga mukyala wa comrade waffe deputy spokesperson waffe Alex Mfumbiro nga mukyala we kati omugenzi Edith Katende Mfumbiro. Mukyala oyo nga mwemanyi alwanye ennyo n'ekirwadde kya kansa kyeba discoveringa late era olw'embeera y'obujjanjabi mu Uganda, kubanga bakugamba nti okumala ebbanga basooka ne balowooza ekintu kirala, kubanga bwe yagenda nga abasawo nga bamulaga talina buzibu, okutuuka bwe yagenda ku dokita omulala namugamba alina kansa. Era n'ekyo kyennyini kitulage ku mbeera y'obujjanjabi nga Muganda bw'abagambye okujjanjaba kansa mu Uganda kibeera very very expensive. Kakati kusaawa zino abadde atuuse ku level eddagala lyakozesa yeetaaga $8 million buli wiiki 3. Bannayuganda bameka abazisobola sente ezo? Bannayuganda bameka abasobola okukunganya $8 million buli wiiki 3? Si bangi, naye embeera gy'abaddemu alina okugezaako okulwanirira obulamu. Twagendayo tuusi ne tumulaba, twali n'abakulembeze ab'enjawulo ng'NUP ne bakwata omusawo yatugamba nti bwe tunaabeera lake oba oli awo osobola okutwaliriza n'amalako omwaka guno, naye ekyembi kyenaku ntono nnyo n'afa. N'olunaku lwakyo tubaddeyo ne tumulabako ng'alwana ng'olaba kusa ina difficulties n'ebirala. So olwatukubidde essimu saawa 9 ez'ekiro nga yakafa ne kumakya kibadde kyanaku nnyo okuwulira amawulire ago. Muganda waffe WAISWA tumulabyeko nga era Katoba abagambye amazima gali nti mumenyefu. Ebimumenya ojeko okuba nti afiiriddwa omuntu okolyawo basinga okwagala, naye ate n'okuba nti tabaddeewo wali omukyala walwalidde kimukoze bubi nnyo era ekyo kyasinze okumulamba, ebiguletiye oba ekisinze okumuluma kulaba nga teyasobodde kubeerawo mu mbeera esembayo ne mukyala we. Of course nga bwe mmanyi WAISWA musajja mugumu, akimanyi bulungi nnyo nti teyaza musango bonabona, ate ekyo nakyo kyekimu ku bimuluma nga bwe bagambye, okuba nti bwe bagamba nti yakola diro y'abanamagye nti ate Paul olunaku yali ku Cancer Institute ng'agezaako okujjanjaba mukyala we. So kyanaku nnyo ng'ekibiina of course kitukoze bubi. Mukimanyi bulungi nti comrade WAISWA si asose kubeera mu mbeera eno gye buvuddeko mwalaba nga tuziika mukyala wa Kibalama gwe twali tunoonya oba gwe tukyanoonya, naye mukyala we n'afa ne
nga mugamba gwe akulembera ekitongole kiramuzi mu ggwanga ebikulekiye oba ekisinze okumuluma okulaba nga teyasobodde kubeerawo mu mbeera esembayo ne mukyala we. Of course nga bwe mmanyi Waiswa musajja mugumu akimanyi bulungi nnyo nti teyaza musango bonabona ate ekyo nakyo kyekimu ku bimuluma nga bwe bagambye okuba nti bwe bagamba nti yakola duyiro y'abanamagye nti ate Paul olunaku yali ku Cancer Institute ng'agezaako okujjanjaba mukyala we. So kyanaku nnyo 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 ng'ekibiina of course kitukoze bubi. Mukimanyi bulungi nti Comrade Waiswa si asose kubeera mu mbeera eno gye buvuddeko mwalaba nga tuziika mukyala wa Kibalama gwe twali tunoonya oba gwe tukyanoonya naye mukyala we naafa ne taata wa Kibalama naye naafa kwegamba n'obeera mu mbeera eyo n'abantu baffe bangi nnyo era tumulabye Waiswa tumulabye wamu ne Akirewo ne Edimutwe naye mu mbeera eyo Akirewo n'atujjukiza nti naye bwe yali ekitalya mu kalulu kali akaggwa ate taata we yafa era n'atugamba tanalukavalinga mu mbeera eyo naye kati otwogerera waliwo abalala abantu babafudde bali mukomera n'abaana baffe bonna bonna bemumanyi abali mukomera wenawulira afiiriddwa taata afiiriddwa ono ate oba oli awo kyaliba tekyebereka singa balina emisango gyosobola okuyita emisango naye bino byabufuzi ate tuvumirira nnyo 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 ekitongole kiramuzi kubanga regimu yo ne organize endala simanyi CMI bano ba crime intelligence bwe bagenda ne bakwata omuntu ne bamuwamba wali gavumenti abo bali mukola byafuzi naye kati kwe tutuuka mu maaso g'ekitongole kiramuzi kyo kyalibadde ekikola ku kitundu ekiraba nga bano abantu bafuna bwenkanya wakirundi kyonna kyonna namugamba mpeereza peyiro onteekako kondishoni zonna zonna zoyagala okunteekako nsobole okugenda nzijanjabe omukazi wange naye ekitongole kiramuzi nekigaana okubikiri and also kivuddemu okirabye mwena mwenna era Comrade Waiswa yatakiriza sitepu endala kubanga abadde agenda mu kooti buli kiseera nga basaba munzikirize ngende nzijanjabe omukyala wange kakati olunaku olwaleero era awandiise n'ebbaluwa awandikira Ssaabalamuzi namugamba gwe akulembera ekitongole kiramuzi mu ggwanga era ebbaluwa n'agiwa n'akulira oba supervising court ezo principal judge n'abalala bonna bonna n'abagamba munzikirize nsobole okweyimirirwa ng'etteeka bwe liragira nsobole okugenda kuziika mukyala wange era katusuubire nti oba oli awo ekitongole kiramuzi kinaawuliriza omulundi guno kimukirize agende aziike mukyala we kubanga era bakomawo ku Lwokutaano mu kooti okusobola okufuna ruling mu nsonga za beyiri. Sibyo oluzungu kale naye ono kati asibye bibye yeah. It is, of course, very unfortunate. Maybe anyone is communicating. It's over the record of your Kusonga. In Songa, just so get the code. No, it's okay. What's it for the camera? So very expert Kusonga. Nobody Jogera Kusonga at all been able to be taking up Chibina. Chibina katusawa zino mukimanyi bulungi ine sente ze twali tufuna mu mateeka tetukyazifuna naye nga tulina abantu bangi nnyo nnyo abayita mu mbeera enzibu ennyo abamu nga balwadde abalala nga bafisa abantu baabwe abalala bakyali mukomera kakati n'ekyo kiraba nti regimu deliberately eri mu kukola okulaba nga batukumira mu mbeera eyo bamala kukola byonna byonna era njagala struggle kyetuyita price of freedom mugirabire ku bulamu bwa Waiswa ku nsonga 3 oli mukomera mukyalawo mulwadde nga bwabadde ne bateekawo n'okukubba akalulu ffenna tukimanyi nti abantu ba Nakawa baalonda Waiswa naye regimu yamubba akalulu neeteekako okulemeza Alex Waiswa Mufugiro mukomera ate n'embeera y'obulwadde ne batagifaako okutuusa mukyala we wafudde. So
You can see the cost, the price on individuals. Okay. Yeah, so it's very unfortunate that we've lost Edith Katende Mufumbiro, the wife of our deputy spokesperson Alex Waiswa Mufumbiro, who is in detention. I must say that he is very, very devastated by the news of the passing of the wife. He learned about that news from fellow prisoners. Apparently some of them have small radios, so they heard it very early morning that she had passed on. Of course, he didn't believe immediately until he was called in the office of the OC, where we found him actually. The OC and other prison officials trying to console him. And when we entered, we can say that he was very, very devastated. He had learned about the news. And like I said, his biggest regret is that he has not been able to be by his wife's bedside. That's what he told us. And that's the regret he will always live with all his life. Because he was, while he was outside, he was struggling to make sure that the wife gets the best medical care. You know, he tried everything possible, took her abroad, did everything possible to see that the wife gets the best medical care. But when he was incarcerated, the condition deteriorated. And like Comrade Kato was telling you, nobody can fit in the shoes of someone's husband or someone's wife. We can always do whatever we can, but you cannot fit in those shoes. So it's very unfortunate that she has passed on. She's not the first one. As you know, we've lost so many people under similar circumstances. The other day you saw us burying the wife of Chibalama John Bosco, who is still missing. Later on, it was his father who again passed on, and many other people who have had to go through this situation. In fact, we saw Comrade Waiswa together with Eddie Mutwe, together with Achileo and others. And Achileo reminded us that his father died while he was in prison in the last election cycle. So this situation continues to persist, and I think the people of Uganda must reach a point and say we must put an end to this situation. Because, I mean, we cannot continue like this in this country. The injustice is too much. Alex has applied for bail a number of times, together with other comrades, which bail has been rejected all those times. Now, they are coming back on Friday. We hope there will be a bail ruling. That is why even Comrade Waiswa has even written a letter to the Chief Justice, the Principal Judge and DPP and all these others. Tell them that, look, you have denied me an opportunity to take care of my wife. At least give me an opportunity so that I go and bury her and give her a decent sentence. Yeah. So you all know that treating cancer in Uganda is extremely expensive. For example, Edith, by the time she passed on, she needed 8 million shillings for every 3 weeks. You can imagine. You can imagine how many families can afford that. You know, she needed 8 million shillings for the medicine she was taking. You know, so it's been a very, very expensive venture on the family, on everybody. And of course, right now as a party, you all know what we are going through. The funds were taken out from us. Previously, we'll be able to support some of these our comrades. Now our means are limited. But I also want to talk about the injustice this brother Waiswa has faced. You know, he has been having a sick wife who has now passed on. He's in detention without trial, without bail. He stood in this constituency, Nakawa East. He won overwhelmingly, almost at every polling station, and he was rigged with impunity. So you can see all these forms of injustice measured out on one individual by a regime that does not want fair competition. Waiswa is in detention not because he committed any crime. In fact, one of the things that hurts him most is that on the day when they claimed that he was doing unlawful drilling at Kabule, which we completely say was not unlawful drilling, he was at the Cancer Institute trying to get medication for the wife. So he did not commit any offense. Everybody in this country knows that these are politically motivated charges. Thank you. All right. Everywhere.
musibe omubiri gwe musibe naye omwoyo gwe muli wekka. WAISWA musibe omubiri gwe musibe naye omwoyo gwe muli wekka. WAISWA musibe omubiri gwe musibe naye omwoyo gwe muli wekka. Ani agenda okumbuuza ekibuuzo ye ku nsabo w'omusigaye z'amaaso ndegegazi wa musoro baze nempeza essaawa kyowadde olwana ebintu bingi ebibeerawo mu nsi muno ebimu nga birungi ebirala nga bibi naye ekibi bwe kiba kibadde kisobola okutuwaamu ekyokulya okubonaabona kwa munnaffe WAISWA Mufumbiro n'abantu be kusiigire bannayuganda ekifaananyi kyekyo kye tuzzenga tubalaga lwaki omuntu teyali gwetekeddwako misango nga tewali bujulizi lwaki kyalibadde kikyamu oyo atudde mu buyinza okulowooza nti ekkubo lyalina okuyitamu lyasigale nga muwanvu alina kumala kufukamiza abalala wansi nti olw'okuba boogera ebyo by'otayagala kwekuulya ebiwakanya okubeerako mu ntebe ogende ng'olyetekako abantu emisango munnansi asaana amanyi nti bulijjo bye twogera nti omuntu bw'ateekebwako omusango ne bwe kibanga kituufu banaaleeta obujulizi obukakasa nti omusango yaku omuntu oyo ebbanga lyamalanga tannaba kubeera nga obujulizi obumuluma buleetebwa asaanye okuweebwa ebbeetu afulume ebweru enjo kubanga kikyali bubeezi bukuteebereza nti omusango yakuaa lwaki twagala ddeyo eka olw'ensonga ebintu bye byonooneka kati wuuyo muganda waffe WAISWA Mufumbiro kyasobodde kujjanjaba mukyala we paka lwatuuse okulunda embogo ng'ali kolokooni naye nga n'abamuteekako emisango tebasobodde kuleeta bujulizi buli lwe bababuuza nti obujulizi buli watutandika omusango guwulibwe nga babunoonyeza mu kiwato nga mazina singa yaddayo eka twalibadde tetwekwasa nti gavumenti erina kinene abatudde mu buyinza balina kinene kye bakoze okuva kwa mukyala Katemba kikyamu okukwata omuntu nga tolinaawo kimyusi kyonna kyeweesigamako mu luzungu tugamba okukwata omuntu omutwala ekolokooni omukuleko emisango oteekwa okuba ng'olina kye tuyita reasonable and probable cause
Nensi kugamba nti Museveni ayagala nnyo obuyinza nga ffe ab'ebyokwerinda tukwate effuuti kubanga awakanya Museveni okuba mu buyinza. Ekyokubeera nga mpakanyiza Museveni okuba mu buyinza kikusango mu kitabo ky'amateeka. Era nze gwe mulimu gwange kuwakanya oyo Museveni njagala kulaba nga gavumenti yeekwa kubanga mulinnyirizi wa ddembe ly'obuntu. Buli ayagala eddembe lye kya buvunaanyizibwa okusigala ng'ali kaale. Ekkooti za kuno zikozesebwa nga ekyokulwanyisa kya Jeno Museveni asobole okusigala mu buyinza. Waiswa Mufumbiro ne banne baatuuka dda ne Dr. Kizza Besigye n'Obedi Lutale baatuuka dda okufuna beyiro ne bwe tuba tetukikaayanidde ng'omulamuzi yekka yeemuuvinga n'agamba ebbanga ly'omaze wano osaana kuddayo ka waliwo akweyimirira. Ekizibu nti kati emyaka gigenda giwezaana nga Museveni yali mu buyinza. Abalamuzi abaalondebwa nga jja tewakyali n'ogu bajjawo ekkomo ku bisanja. Abaakola ssemateeka baateeka obuyinza bungi mu pulezidenti nga bamanyi anaavangako buli luvannyuma waakiri ekinene ennyo emyaka 10 kye tutaafuna. Eggwanga lino ne libiriibwamu olukwe. Omuntu omu ayagala obuyinza bwamutuuba nga yalonda abalamuzi, yalonda akakiiko k'ebyokulonda, yalonda akulira amagye, yalonda akulira abapoliisi. Essiga eddamuzi terina bwetengereze. Abalamuzi batunula kyamuli okuggyako omulamuzi alina olusuku, alina omusiri gwa muwogo ewuwe ng'ate mu mativu ng'agamba ne bwensala bwenti ne bwe batanninnyisa ddala ne bwe bangoba mu bulamuzi nsobola okuddayo eka nensigala nga ndi mu mativu n'ebyange bye nnina. Y'oyo omulamuzi omukulu ennyo asobola okuba obwenkanya. Omulamuzi owookubiri asobola okuba obwenkanya y'oyo atafaayo ku kiki ekiba kizze ekikulu bwenkanya. Nga bwe walaba omusajja eyannangirira nga mpangudde ng'ababbi baagala okubba obululu obwalondebwa ab'ekawempe North. Omulamuzi afaanana bw'atyo gwe twagala. Naye bw'abanga omu yekka yalonda abalamuzi nga ye Museveni ng'akyasuubira ne mu 271 okubanga ajja ku ballot paper, kiba kizibu okufuna obwenkanya kubanga buli atudde mu institution yonna nga tannasalawo asooka kumagamaga. Kino tekinyiize oyo omusajja ow'enkofiira. Ekyo kye kizibu ekiri eggwanga lyaffe. Kujja kkomo mu bisanja n'abalamuzi tebalina kwetengereza. Kati oba pulifulo ngende munneesonyiye baagala Luzungu tukolere wano ndaba ebyuma babijjawo. Mwe mugenze ye mwaba oluganda mwaba nnamawulire. He has all it takes to be granted bail. On several occasions he has applied for bail, but he has never been granted by the judiciary. Indeed, he is entitled to mandatory bail. Not only Waiswa, but even others who were arrested and detained. In the first place, it seems the state had no reasonable probable cause from the beginning, because they were arrested simply because they are dissenting voices against Jeno Museveni's government, which is not a crime. If they had evidence, if they had any cause of action, they would have started presenting their evidence against them. But the Constitution gives them mandatory bail. It is not on the basis of the demise of his wife.
WAISWA Mufumbiro is entitled to bail. Court can even move itself and others, including Dr. Kisabesiki and the Archbishop. They are entitled to mandatory bail. But the challenge we are having in Uganda now is that we don't have independent institutions, including the judiciary. Museveni has chosen to be in power forever, has eaten up all our institutions. The judiciary is being used as a weapon to prolong his stay in power. It is regrettable indeed. The other day I witnessed the Chief Justice, a new one. His first complaint was not against case backlog in courts of law. It was not against having many prisoners beyond the capacity of prisons. He was demanding for his respect. He does not want TikTokers to talk against him. When I was at the law school, I was told that respect is not demanded, respect is earned. You just do that which can give you respect. As judiciary, serve justice to Ugandans. Even those who are dissenting against Museveni's government. Indeed, I'm one of them. I'm not in favor of General Museveni's government. This all should have come yesterday, not today. It should come now. His government is characterized with brutality, abuse of human rights. Justice is never served. He wants to be in power forever. He has killed all institutions. That's why bail is not being granted, even in respect of cases where they have no evidence. Grant of bail is not final. It is just a mere interim or temporary remedy to the accused person. It's granted on the basis of presumption of innocence. You know, the culmination of denial of bail is now showing some efforts against our brother WAISWA Mufumbiro. He should have been out while his case is still pending. He would be in a position to look after his wife. She has died while incarcerated on that lonely island in IN Prison. It's a pity. Thank you. Ewaka agambye ekisinze okumuluma okulaba nga teyasobodde kubeerawo mu mbeera esembayo. Bwe twogerera pulogulaamu y'okuziika